karong gabi, we will have an automatic raffle. We will be choosing from the 6 LGUs. We will be choosing 4 winners of 50,000 pesos, 3 winners of 100,000 pesos, and 1 winner of 500,000 pesos. Kung wala mo diri, default. Absent mo, dili makuha ang premyo. Sir Fide, can you please help me here on stage? We will be giving 30 seconds. 10 seconds. 10 seconds para kung matawag ang ngalan diri, moanhi ang lucky winners. So we will start with the 4 winners of 50,000 pesos. Here we go, ladies and gentlemen. Wow! Our 4 winners. Here we go. On the screen, atong i-flash ang atoang 4 winners. Ready na ba? Ready na ba ang mga LGUs? Alright, okay. Uy, pakpakan gid nato si Kong Ando Waminal. Okay. Bisan pagali, dili gyud tason ang speech ni Kong Ando dire. Kita gyud namo, you are topping even, di ba ka ng mga performance review turnout nga top 1, top 2 in the whole Philippines, amo nang nakita. Again, ladies and gentlemen, we are so proud of you. Kong Ando Waminal. Ready na ba? Our winners, ladies and gentlemen, the 4 winners of 50,000 each. Yan. Roleta. BL, good night. Hala, hala, hala. From LGU Tudela, Teodoro Tago Obut. Asa naman, dapat magtapok ta. Okay, asang LGU Tudela? Ha? Dagan din hidagan. Next winner is still from Tudela, Garson Dyson. All right. Next winner, ikatulong ang winner. Nasa ubos from LGU Zamis, Marcelo Tigli. Dagan din he. Alright, atong ibutang sa ubos ilang mga names and then ato pa guding i-review later what I mean, atong isulti from LGU Zamis again. Mahalia May Artajores, swerte akong classmate kong. Grabe akong classmate si Mahalia. Murag na karon din ha. Okay, tuara gawara-wara na. Daganata. Ladies and gentlemen, our first 4 winners of 50,000 pesos. Here we go. From Tudela, Teodoro Tago Ubot. From LGU Tudela again, Gardson Dyson Sabio. From LGU Ozamis, Marcelo Tigli. And LGU Ozamis, Mahalia May Artajo Reyes. Wala? Uy, makuyaw-kuyawan na kita nila ba kung wala? Ato na. O, Mahalia, classmate. 10 seconds na ba? Okay. Asa naman na to ang mga sakupan ni Yor? Okay. Mag-countdown na ta. Okay. Here we go. Sige. Atong gisabutan. Okay na ba ang 10? Making it fair, 15. Okay. Sige. Meeting halfway. Mingingon si Kong Ando ganina 20 gali. Dayon, mingingon ko og 10. So meeting halfway, 15. Okay. Let us all together do the countdown. Okay. 15, 14, 2, 1. Okay. Mahalia. Okay. From LGU Zamis.
Nagadagan din hina sa luyo na. Ozamis. Okay, Marcelo Tigli. Okay, ato mga ID, sir. Ano di? Joke lang, congratulations. Okay, Duhara. wala ang duha ka ang winners. Ha? Wala. Picture sa ta. Picture. Here we go, ladies and gentlemen. Pakpakan nato ang atuang 2 winners from LGU Ozamis. Na tumataging-ting nga 50,000 pesos ang ilahang nakuha tonight. O mag-draw pa tag duha kay wala ang duha. Wala ang duha. Okay. Diba? Oh, sige na. I-text na nato itong mga kauban nga magtapok ta. Okay. 2 more winners of 50,000 pesos. Roleta, go! All right. Here we go. Come on. Shag it. Manifest. I-manifest na to. Manifest your name. From Tudela. Grabe. Mary Joy Taganahan Encina. Hala. Another winner is from Asang LGU Ozamis. Gregorio J. Ocampos. Anagidin ni Hikong. Kapitan. Grabe si Kapitan. Tudela, Mary Joy. Wow, nagyod. Yay! Alright. O say uso karon. Yay! Okay, yay! Nagyod din niya mga winners. Congratulations, ladies and gentlemen. Another winner or winners for 50,000 pesos. May pahag pa. Okay. Mary Joy of Tudela. And of course, Cup. Congratulations. Ayan. Moving on, ladies and gentlemen. Kong, ang sunod mo ang 3 winners of 100,000 pesos. My goodness! From LGU. Asa ka nga LGU ni siya? Clarin! Okay. Mayor Jojo. Okay. Brittany Gift Pabrika. Kolkol. Grabe, ha? Oh. Here we go. From LGU Ozamis. Joel Macas Fuentes. Hala, kaswerte ni Joel. Dali, Inji. Sayang kayo. Okay. From LGU Ozamis again, Joshua Canglion Siguvia. Sige, muginhawas ako gamay, kaya mag-ready na po ko sa countdown. Okay. Alright. So friends, ladies and gentlemen, they are actually, wow! Mr. Fuentes. So we got our 3 winners, Brittany Gift Pabrika Colcol of LGU Clarin. Joel Macas Fuentes is on the stage now from LGU Ozamis. Joshua Canglion Siguvia, LGU Ozamis. Let's begin. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1. My goodness. Joel, congratulations. So 2 more winners now. Okay. Sige. Gidi ay put kong. Ayan, okay. So, money siya si Joshua Canglion Siguvia. Okay. Ali, sir. Ali, probuyag manggid budi ay. Okay. Here we go. All right. Sige. Asa ka nga office, sir? Asa nga office, sir? SM Lao. Okay. Yeah. Congratulations, ladies and gentlemen. LGU Ozamis, Joshua Canglion Siguvia. A winner of 100,000 pesos.
Karon, isa na lang. Isa na lang atong bunuton for 100,000 pesos. On your mark, get set, Roleta, come on! Here we go. So this is from what LGU? Grabe ang hype, no? Unsa na lang yun ka sa 500,000. From LGU to Dela. Leilani Lubon Rivelo. Na, Mayor Sam? Ay na! Oh my God! Para ginuin mo, tita! Idol! Okay, parihata ma'am. Manghod kaayo na ako si Kong Ando, pero idol gid ni kaayo na ako. Okay, here we go ladies and gentlemen from LGU Tudela, Leilani Lubon Rivelo. Pakpakan na to. Alright. Pakpak naman dyan. Okay. So, kani, murag mga pagaw gitang tanan na nagsinyagit. Ready na. Manifest ko na ba syagit sa tungalan? Woo! Don't you know that the winner will bring home the cash prize of 500,000 pesos! my goodness! Mura naman makatukod na naugma dayon og negosyo. Di ba, Cons Chong? Grabe no, makatukod na negosyo ba? Dako na kayo ni. Okay, kung gusto tag a little of franchise, pwede na ni. Okay, here we go. Kadyot lang. Ready na ba ta? Second district. Mayor Ben, ready na. Kani si Mayor Ben, pati na po kayong ampo. Okay. Sige, mayors. Grabe kayo, mga mayors. Okay. Mayor Ben, okay. Mayor Sam. Mayor Bert. Mayor Delio. Mayor Jojo. Unsa naman ito mga kuan ani ron? Asa gyud kahaani. It's like winning a crown tonight. Ladies and gentlemen, our one winner for Congressman's Night, Roleta, go! From what LGU? From what LGU? Wow! Kin Maghanoy Fuentes. Hana. Kin Maghanoy Fuentes, our winner, our grand prize winner. Pero dili pa nato pwede i-confirm kay kung wala, mag-countdown bangyud ta. Okay. Confirm ba nga na? Magsugod na ba tag-countdown? Okay. Here we go. Na? Hala! Nagyod NG. Atong pakpakan, Kin Fuentes! Wow! To win or receiving 500,000 pesos for this Congressman's Night with Congressman Ando Waminal. Hala, okay, pakpak. Kung saan man himong kwarta. Negosyo, di na ka mo trabaho. Morisay na ka? Nai-opening isa ka regular item sa City Hall kay Morisay na si Kin. So congratulations. I hope nga makatabang na sa imuhang pamilya. Sa pamilya lang yun. Okay, atong pakpakan. Wow, ladies and gentlemen, once again a round of applause to our grand prize winner from LGU Zamis, Kin Fuentes. Okay, so atong pakpakan ang atong mga winners. Naluya man. Atong mga LG employees. Gusto mong pakapin?
Mga taga Don Vic, gusto mong pakapin? Sige, para makasugod na ta, natay pakapin. One winner of 1 million pesos. Lo! Wow! Ladies and gentlemen, Ascenso Segundo de Suiro! Woo! Pakapin ra na, ha? 1 million pesos! Wow! Murag, kaya natong ihurot atong tingog karong gabi una. My goodness! We are now ready. Ladies and gentlemen, we are manifesting winner. Of course, coming from the different LGUs of Ozamis, Tangub, Clarin, Tudela, Sinakaban, and Don Victoriano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roleta! Kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Kalma! Ma. MLGU Akong Ozamis! bigyan ng dahilan para May o Darby, banay-banay! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo Na naman si akong May! bigyan ng dahilan para tabihan ka. Na! Na! Na daw kong! Oh, kalma. What do you mean by that? Baby, kalma. Huwag mo naman O, sa maning na? ng dahilan para tabihan ka. A countdown! Alright. Baby, kalma. Na! 15! 14! Para tabihan ka. Alright. Confirm na. Na-spotlight na. Okay. Hello, friend. Ako mo support yun ko anig yun, no? Friend. Friend, ito mga childhood memories sa Barangay Malaubang ta. Okay. Kaila ko kong. Okay. Butan. Okay. Here we go, ladies and gentlemen. Naba si May. All right. Tuara. My God, May. Ala, lipay kayo si Cons Saulo, ano ba? Okay. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. May, nakabalo ba ka, May? Pila imong nadagaan tonight? Pila man imong nadagaan, palihog og syagit, kanang pila ka kusog. Pila imong nadagaan karong gabi una. 1 million pesos! All right. Lo, my goodness. Grabe. Oh, tubig. Oh, nay tubig. Salamat, friend. Okay. Oh, tubig sa my friend. My friend, tubig sa. Okay. Oh, sayunan ka? 1 million tonight? Kisa man tayo mag... Goodness! Okay. Unsa atong kay Surya, May? Unsa atong kay Surya? Thank you kayo kong thank you. Diyo kayo, praise God. Thank you. Wow! Ladies and gentlemen, murag grabe ang ato ang grand prize winner bringing home 1 million pesos. Pakpakan nato si Kong Ando Waminal.